Hello everyone, this is Sushma and welcome to my channel Gadget Girl. And ee roju mana video lo OPPO F11 mobile ni unboxing and then specifications emunnayo chuddam. So late enduku start chesedam. But start chese mundu don't forget to subscribe to my channel Gadget Girl and okka update kuda miss gaakunda undadaniki em cheyali ganta kottandi. So here is the mobile. ఇట్లా వచ్చింది మొబైల్ బాక్స్ మనకి. సో ఇది ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, మొబైల్ ఎట్లుంది అనేది చూద్దాం. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ మనకి ఇక్కడ 4GB 128GB వేరియంట్ ఉందన్నమాట. సో 4GB ర్యామ్ అండ్ 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్. ఓపెన్ చేయగానే ఇట్లుంది ప్యాకింగ్. అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్ సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ కేస్ ఫ్రీగా వచ్చింది మొబైల్తో పాటు. సో దిస్ ఈజ్ ది కేస్. అండ్ దిస్ ఈ పౌచ్లో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గైడ్. సో బేసిక్గా ఫోన్కి గైడ్ మనకి ఇక్కడ ఉంది అండ్ వారంటీ కార్డ్ కూడా ఇందులోనే ఉంది. ఇవి పక్కకు పెట్టేస్తే here we have a WOOC 3.0 adapter, and let me tell you guys that it's a 20-watt charging adapter. And ఇది కాకుండా here is the cable and ఇక్కడ ఇయర్ఫోన్స్. అండ్ ఇయర్ఫోన్స్ చూస్తే ఇంచుమించు యాపిల్ ఇయర్ఫోన్స్ లానే ఉన్నాయి. అండ్ ఈ మొబైల్లో వచ్చేసి మనం ఫోన్ యూస్ చేస్తుండగా కూడా ఛార్జింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్కుతుంది. And this mobile is 4 times faster than any other mobile in the market right now. So this is the mobile phone, and inlo 3 color variants unnai: fluorite purple, marble green and jewelry white. And what we have here is a fluorite purple. It's a beautiful color. And ఈ మొబైల్కి 6.5-inch full HD display screen ఉంది. And the thickness is 8.3 mm and దీని weight వచ్చేసి 188 grams. So that's actually nice. And coming to the camera, డ్యూయల్ AI కెమెరా ఉంది ఇక్కడ. 48+5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా. అండ్ సెల్ఫీ కెమెరా వచ్చేసి 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ గైస్, దిస్ మొబైల్ హ్యాస్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఓవర్ హియర్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇందులో దిస్ మొబైల్ రన్స్ ఆన్ 2.1 GHz ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్. ఇంకా దీంట్లో 4020 mAh బ్యాటరీ ఉంది అంటే. అండ్ ఈ మొబైల్కి వచ్చిన ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే 30 minutes ఛార్జ్ చేస్తే 49% ఛార్జ్ అవుతుంది. అండ్ 80 minutes మీరు కనుక ఈ మొబైల్ని ఛార్జ్ చేస్తే 100% ఛార్జ్ అవుతుంది. And you can use it all day long. అండ్ గేమర్స్కి ఈ మొబైల్ చాలా బాగా నచ్చే ఛాన్సెస్ 100% ఉన్నాయి అనమాట. ఎందుకంటే దీంట్లో గేమింగ్ స్పేస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. లైక్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అప్ టు 100 games ఇన్ దిస్ ఫోన్. 100 కంటే ఎక్కువ గేమ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు ఈ మొబైల్లో. అండ్ దిస్ ఫోన్ డజంట్ ల్యాగ్ ఎట్ ఆల్. అండ్ పబ్జీ గేమ్స్ లాంటివి ఆడే వాళ్ళకి మొబైల్ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఐఎమ్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే దీని పెద్ద స్క్రీన్ ఉంది అండ్ ఫోన్ ల్యాగ్ కాదు, చాలా ఫాస్ట్ ఉంది దీని ప్రాసెసర్ కూడా. సో యూ గైజ్ విల్ డెఫినెట్లీ లవ్ దిస్ ఫోన్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని సెల్ఫీస్ తీసుకుంటా నేను. మొబైల్ని ఆన్ చేసినాక కొన్ని సెల్ఫీస్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాతో కూడా కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తా క్లారిటీ ఎట్లుంది అనేది. సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్లో నేను తీసుకున్న సెల్ఫీ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. అండ్ ఎంత క్లియర్ ఉందో చూడండి సెల్ఫీ కూడా. చూస్తారా కదా, చాలా క్లియర్ ఉంది ఇమేజ్. జూమ్ చేసినా కూడా ఎక్కడ బ్లర్ కాకుండా చాలా నీట్గా హెయిర్ డీటెయిలింగ్ అంతా నీట్గా వచ్చింది సెల్ఫీ కెమెరాలో. అండ్ ఇప్పుడు బ్యాక్ కెమెరాతో ఒకసారి ఫొటోస్ తీసుకొని చూద్దాం ఎట్లా వచ్చినాయో. సో నేను బ్యాక్ కెమెరాతో పోర్ట్రేట్ మోడ్లో తీయడం జరిగింది ఈ పిక్చర్స్. అండ్ దే లుక్ రియలీ గుడ్. దే ఆర్ నియర్ టు న్యాచురల్ యాక్చువల్లీ. 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ పిక్చర్స్ చాలా మంచిగా వస్తాయి. అండ్ యూ కెన్ సీ హౌ క్లియర్ ద పిక్చర్ ఇస్. ఇప్పుడు ఈ మొబైల్లో నేను సెల్ఫీ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నా. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దీని వాయిస్ క్లారిటీ ఎట్లుంది, ఎంతవరకు మంచిగా రికార్డ్ చేస్తుంది వాయిస్ అనేది. నౌ ఐ విల్ టేక్ అ వీడియో విత్ బ్యాక్ కెమెరా. బ్యాక్ కెమెరా తోటి వీడియో ఎట్లా వస్తుందో చూడండి. కలర్స్ చాలా వైబ్రెంట్గా ఉన్నాయి నాకైతే. అండ్ యూ కెన్ సీ బ్యాక్ కెమెరాతో ఇట్స్ 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంత క్లియర్ ఉంది. అండ్ నేను వాయిస్ కూడా ఎంత నీట్గా రికార్డ్ అవుతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది వీడియోలో. సో చూసారు కదా OPPO F11 ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో ఫోన్. దాని ఫీచర్స్ కానీ, కెమెరా క్లారిటీ కానీ, ప్రాసెసర్ కానీ, ఛార్జింగ్ స్పీడ్ కానీ. అండ్ గేమర్స్కి అయితే ఇట్స్ లైక్ గో ఫర్ ఇట్ అన్నమాట ఈ ఫోన్. ఇంకా సో ఇంత మంచి ఫోన్ని మీరు జస్ట్ 3 డాక్యుమెంట్స్తో మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఎలా అనుకుంటున్నారా? అండ్ ఏ డాక్యుమెంట్స్ అనుకుంటున్నారా? జస్ట్ యువర్ ఆధార్, పాన్ అండ్ ఒక చెక్. ఈ 3 డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ N4U మొబైల్ స్టోర్ ఆర్ లాగ్ ఆన్ టు www.n4umobiles.com.